좋아요. Ach süß. Und es ist auch Wahnsinn, so zwischen den Häusern. Ja. Ne? Oh Gott, I'm crying. Würdet ihr noch mal herkommen oder würdet ihr sagen, Antje, komm du lieber nach Deutschland? Nee. Thank you so much too. Bye bye. Thank you. They then realize how interesting the whole culture is. They try Korean food and fall in love with it. Alright guys, so 한정식 어땠어요? 너무 맛있었어요. Wie hat es euch gefallen? Oh, sehr gut. Super. Super. Ja. 이제 우리 청계천에 왔어요. 그래서 산책할까요? 좋아요. Wollen wir ein bisschen spazieren gehen? Ja. Sehr gut. Bisschen abtrainieren. Ich finde das auch schön mit den Hochhäusern so links und rechts. Ist das, was du mal fotografiert hast, wo in der Mitte dann diese Bilder waren? Genau, richtig. Ja. Diese Laternen. Ja, genau. Ja. Weihnachten und Silvester. Christmas Day, 너 여기 lantern 축제? So my mom saw my video and she was like, oh, wasn't this the river where you had the lanterns in the river? 아, Yeah, she knows. Sollen wir hier drüber laufen? Macht langsam. Ach, süß. Ja. Oh, ist ja wirklich schön. Und die gehen hier alle spazieren. Genau. Laufen wir halt nach der Arbeit nach Hause oder einen kurzen so Füße vertreten. Ah, okay. Genau. Und wie lange geht das? Wie weit sind wir? Bis eine Weile, also ein paar schön. 10 Kilometer bestimmt, keine Ahnung. Früher war hier eine Autobahn drüber. Ah, okay. Genau, und die wurde dann irgendwann so instabil, dass sie die abreißen mussten. Und stattdessen haben sie dann anstelle von einer neuen Schnellbahn, haben sie dann hier so eine kleine Das, was sie bei Oase. uns gemacht haben mit der Pleise. Genau. Denkt ihr, dass Korea ein sicheres Land ist? Ja, definitiv ja. Mehr als Deutschland. Mehr als Much more Deutschland. than Germany, they said. Many Kamera. A lot of cameras. Äh, You feel a lot safer Yeah. if there are cameras. I think in Germany, again, we have a lot of like privacy, so we don't like to be filmed personally. But I think being here and feeling the safety, it changes a lot the way we think. und hier kannst du auch was stehen lassen. Das kommt nicht weg. 카페에서 너무 놓고 그냥 나갈 수 있어서 좋아요. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das sieht aus wie ein Fotografiewettbewerb. 무슨 사진, Photography Competition처럼 보이는데? Das sind alles Tempel, so wie es aussieht. Und dann siehst du hier die Leute, die es fotografiert haben. Also nicht nur in Seoul. Gyeongju, 삼천사지. Das ist Seoul. Puyo, das ist in der Nähe von Iksan, wo wir waren. Das sind hier wahrscheinlich, ach, das ist auch Gyeongju. Mit dem Lichteinfall. Wahnsinn. Das ist auch dieses Paekje, das Paekje-Königreich. Da ist sie, wovon? Puyo ist Paekje und das müsste Shilla sein, Gyeongju, was wir, diese große Stadt, die wir gesehen haben. Aber schön hier mit dem Wasserfall. Mit dem kleinen Bär. Hier siehst du auch immer mal Kraniche, was ja das Nationaltier von Korea ist. Ja. Siehst du immer Kraniche oder halt auch Enten und so, ist auch immer ganz süß. Aber heute nicht. Und vielleicht später. Sind hier Fische drin? Ja, können wir mal gucken. Da. Ja, Kleine Sardinen. Sardinen. Die hätten hier auch keinen Spaß. Ja? Die haben die gleiche Farbe wie die Steine. Musst du hier, da unten. Hier sind ganz viele. Da fallen nicht rein. Genau, da gibt es ja auch immer mal so Events. Und da hast du hier immer, dass so Wasser gesprüht wird und so. Ah, okay. Und es ist auch Wahnsinn, so zwischen den Häusern. Ja. Wie sicher denkt ihr, ist Deutschland? Also zurzeit nicht so. Nicht so wie Korea, würde ich sagen. Also Gefühl. eigenen Gefühl her. Like walking around at night, it's like very creepy. Oh, really? Yeah, because there are literally no cameras, so people could just like come, grab your stuff and run away without anything happening. Nicht schön. Yeah, you cannot catch them, there's no way. How do they feel having their daughter living here then? Wie war das für dich, dass ich hergezogen bin? So, erstmal hast du dir ja schon Sorgen gemacht, oder? Ja, erstmal Sorgen, aber jetzt ziemlich sicher, dass du hier dein Leben aufbauen kannst. Und du machst dir jetzt auch gar nicht mehr so viel Sorgen. Nicht so wie Oma. Aber immer noch. Immer ein bisschen. When I first came here, she was really worried because she didn't know
how safe it is to live here. And like every time I went like home after studying, for example, from the cafe, I was calling her and she was like, what the hell are you doing outside? It's like 10 p.m. Like what the hell? You shouldn't be outside. It's dark outside. You shouldn't be alone. You shouldn't walk through a park. What's going on? So she was really worried. Now that she came here and she saw like how safe it actually is, that I can just leave my stuff anywhere and things like that. And also like walking around here, you see there are a lot of people. You're never actually alone. So yeah. She is less worried now, but still she's worried having her daughter so far away. When you first said like, oh, I'm gonna move to Korea, she was kind of nervous because she didn't know what it was like. Oh yes, but she doesn't show me. She's like hiding it very well. Of course she misses me a lot and I can tell that, I can feel it. But she is hiding it, so I don't feel, oh God, I'm crying. Do you feel like you want to stay in Korea, or do you feel like maybe you guys move to Germany at some point? For now, I want to stay here, but I don't know what the future holds. No idea. Ante, you do a lot of stuff on Instagram and like helping foreigners, like getting around Korea and like guiding and touring and all this kind of stuff. So you know this really well. I want to know, what do you think makes Korea so special and attractive to foreigners? Oh, like the biggest part is of course the Hallyu wave, K-drama, K-pop. It's like so popular all over the world. But I think it's a lot of people who start listening or watching those things, they then realize how interesting the whole culture is. They try Korean food and fall in love with it, just like me. And they learn how kind Korean people are. And then they fall in love with the country more and more and more. So I think people, they start with maybe K-pop and K-drama, but a lot of them, they stay for the whole country and the people and the food and the culture. That, at least that's for me. I'm not a huge K-pop, K-drama fan. Please don't kill me. But yeah, I do love Korean food. I do love Korean people. And one reason I stayed here for over 2.5 years now. Das nächste Mal, also oh Gott, wie sage ich das jetzt auf Deutsch? Würdet ihr noch mal herkommen oder würdet ihr sagen, Antje, komm du lieber nach Deutschland? Nee. They would of course love to come here again. Of course, that too. Du auch. Yes. Zu Hause ist dann mehr Arbeit. 나 집에 오면 일해야 해요. 그 집에서 좀 뭐 음식 만들어야 하고 여기 그냥 쉬는 시간이요. They don't have to clean up, they don't have to plan anything because I'm planning everything. But also they love, of course, the food, traveling around here a lot. Die Kirschblüte. Oh yes, now with the cherry blossom, even better. Oh, there it is, a bit of cherry blossom. It's quickly. Quickly, yeah, it's over. Ganz schnell. Yeah. Gone so fast. But there's so many, like I've seen so many, like just random streets will be completely lined. Yes. And they are not popular at all. Like you can just drive the bus through the city and then just leave whenever you see cherry blossom. It's like very, very fun. Well, thank you so much for spending a whole day with us. Thank you so much too. It was very So fun. Yes, us And it too. was really fun to listen to German. Oh, it was very hard to translate everything. You did such a good job. No. Next time they come, I hope I get to see them again. Oh yes, please. Let's have dinner again together. Yeah, this time we're all gonna. Yes. Sounds good. Wie war's? Hat's euch gefallen? Ja, Sehr gut. Sehr gut. Meine andere Erfahrung. A good experience, something that never did, like filming. I usually, every time we filmed our YouTube videos, it was more like, just like hidden camera, not like that obvious. So yeah. Was fun. Well, thanks again, and have a really great rest of your trip. Thank you so much too. Bye bye. 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드려요.